Hello students, welcome back. In this video we will discuss, we need to complete one task based upon that click events, guys. This is an interview question. Actually this question is asked in the essential, like develop the design one registration form when the user fill on that all fields like username, password, then mail ID and some other fields. The value should be displayed on the console. What are all the user can fill on that registration form. After click on that submit button, the value should be displayed on the console, guys. ఏం ఫిల్ చేశారో ఆ వాల్యూస్ అనేది కన్సోల్లో డిస్ప్లే కావాలి. యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, జెండరు, మెయిల్ ఏం ఎంటర్ చేశారో అవన్నీ కన్సోల్లో డిస్ప్లే కావాలి. బై యూజింగ్ HTML CSS JavaScript యూజ్ చేసుకొని కంప్లీట్ ఫామ్ డిజైన్ చేసి task complete చేయమని చెప్పారు. This is the interview question, and one more thing, you need to practice this one because the DOM methods and DOM selectors and DOM events can complete అయ్యాయి. DOM events లో one thing is pending, that is the key events is pending. So apart from that is all completed. So that's why I'm taking this task. So first we need to create or we need to design one registration form. So I'm taking as the registration form, that's the job application form అని ఒక అప్లై చేద్దాం. See, I'm taking as a job application form. I'm taking as a that's the name of that file వచ్చేసి job registration form. Job registration form.html. okay, you can do like this. So here I'm taking as a HTML boilerplate, guys. Take HTML boilerplate, or you can take this is a HTML structures kani antaru. Okay, this is HTML boilerplate. So inside that we need to turn on the live server on here. Turn on the live server on. Open with go live. Okay, turn on split screen on చేసుకున్నాం. Okay, now it's okay. Okay, first here we need to create a form, guys. Form create చేసుకోవాలంటే first here we have form tag use చేసుకున్నాం. Okay, so inside form tag here we have action attribute. Ignore that one. Action attribute, it will accept the URL as a value. URL value అనేది పాస్ చేస్తుంది. After that I'm taking this a field set. Here I'm taking this field set, guys. Field set, it represent the border of that form. అంటే టోటల్ ఫామ్ ఎక్కడ వరకు ఉందని డిస్ప్లే చేయడానికి బోర్డర్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది field set. So inside that I'm taking as a legend, or else you can take directly label అని తీసుకున్నా, or else you can take h1 అని తీసుకున్నా. h1 I'm taking as a job registration form అని ఇస్తున్నా. heading job registration can take job registration form, guys, like this. Job registration form. Okay, done. After that here I'm taking as a label. So label of first just say name, you need to enter the name. Okay, done. Here I'm taking as a one more input. So input tag enter chedam. See, input, the text it's enough. After that I'm taking as a one more label, that's the mail ID and enter chedam. See, mail, or else you can take email. Okay, so here means because this is a inline level elements kada, so that's why it will display on the same line. So that's why you need to take break tag, nothing but b of. So this will display in the next line. Take one more break tag here, means some other break అనేది అప్లై అవుతుంది. మెయిల్ ఎంటర్ చేయడానికి you need to take one more input. Here I'm taking as a type, input type వచ్చేసి I'm taking as mail because we are entering input mail కదా. So where is that, in that name అనే ఇన్పుట్ లో we are entering name కదా. So take place holder for the user understanding purpose I am taking as a enter your name. Take like this, guys, enter your name. Okay, then here you can take input లో here I'm taking as a placeholder I'm taking as a abc@gmail.com just for reference purpose కి ఇలాగా అప్లై చేస్తున్నా, gmail.com ఇలాగా. So further I'm taking as a two more break tags. Take break, one more break, and just take a one more label. I'm taking as a gender,
or else before going to that you need to take a phone number, guys. Here phone number. Okay, then so here I'm taking as a one more input for the entering number. Take it here. I'm taking as a number. The type is a number, which is by default. Yeah. So here you can do placeholder. Placeholder lo take +19 like something numbers. Okay, 1 2 3 4 5. Okay, that's enough, I think. Okay, done. You can do like this. So further take two more break tags. Here I'm taking one more label. So phone number alternately you need to take one more thing. That's the thing is gender. I'm taking as a one more input tag. So here we need to use the radio buttons because the render we need to select that one, so that's why I'm taking as a radio. Here we need to use the mail. After that take one more input. Here I'm taking as the type is the radio. Okay, then here I'm taking as a female. Okay, so ilaga manaku represent chestam. See, there is a two buttons there actually, but two buttons can select అవుతున్నాయి. We need to differentiate them. We need to use the name అనేది సేమ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ. Name equal to name. Then I am taking passing a value gender. Need to pass the gender like this. Here also you need to pass the name gender. See. So when you click the mail, by default I'm click the mail. After that I'm selecting that female. See what happened? By default automatically it is deselected in mail. Deselect అవుతుంది. Okay, further I'm taking as a one more break, then take one more break tag. So here I'm taking as a label tag. So in that label I am passing one more thing, that's the name, mail ID, phone number is completed, then mail, then the date of birth, guys. Need to pass DOB, nothing but date of birth. Here the date of birth I am taking as a input because we need to enter that input now. So by default user need to select that date, not we need to enter చేయాల్సిన అవసరం లేదు, directly you need to select. So that's why I'm taking as a input type is a date. See what happened here? You need to select that date, which date you want. So ఇలాగ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు by default గా. Okay, then so after that here I'm taking as a two more break tag. So here I'm taking that's the state, guys, or else you can take address, or else you can take a state, your wish. Here I'm taking this a label. Take here state, okay. So I am taking as a what is that select option, guys. ఇక్కడ మనకి state అనేది you need to select inside that I am taking is option into options. You can take 4 options. Okay, here you can enter select state. Okay, select state. Here I'm taking as a Karnataka. Okay, can take Karnataka. What happened here? 1 minute. Okay, done. Karnataka, Andhra Pradesh. I think now it's good. Andhra Pradesh, you need to display like this, guys. Just a minute.
Andhra Pradesh. Need to do like this. Okay, Andhra Pradesh. Okay, done. Next one, we need to take Telangana. Here, we need to pass the Telangana. Here, I need to take one more option. Here, I'm taking as a name Kerala. Okay, Kerala. Alright, done. These are all states we need to select here. That's enough, I think. Okay, do yeah, the value is equal to Karnataka, same as it is. No need to change anything, guys. I am taking as a Andhra Pradesh now. You need to take it here, Andhra Pradesh. Here also we need to enter that Telangana. Kerala. Okay then. So here I'm taking as a name because we need to select that one now. So do one thing, guys. Here remove this name ID. Here I'm passing the name. The name equal to which one? That's the state. State name equal to state. So user can select any state as their requirement. So here you can take one more state. Here also this is also state. Okay, also state. Okay, that these are all the things. Then after that, so I'm taking as a break tag, guys. One more break. Here also I'm taking two breaks. Then here I'm taking as a resume, upload resume. Then take label resume, because this is a job application now, so that's why resume. You need to take one input tag. Here I'm taking as a input type is a file. Okay. Input type is a file. That's enough, I think. So before going to that, we need to take one more thing. Where is that? Yeah, here we need to take one more. That's the skills represent change, guys, because without skills there's no use na. So here I'm taking as a two more breaks. Skills alternately. Okay, done. So here I'm taking as a one more input tag. Input లో వచ్చేసి I'm taking here check box అనేది అప్లై చేస్తున్నా. ఈ check box లో take it here front end technologies. Here you can choose the HTML. Here you can choose the HTML. Then take one more input. Take this one also. Input type is a checkbox. That's a CSS, nothing but cascading style sheet. Take one more input. So take this one also, types what is that checkbox. That's a JavaScript. Okay, I'm taking as a JavaScript. Here I'm taking as a one more input. Take checkbox. Take Java. Take one more script. Checkbox. Take React. Only that's a printing technology. Okay, then React.js. You can use like this. These are programming languages we need to use. We need that one. Then we need to apply styling for that boxes, guys. I think that's enough now. We need to apply stylings for one by one. First we need to take internal CSS lo. Then we need to take this no error. This is not a error. It's not a. Okay, then we need to target that field set, guys, directly.
I'm targeting field set target చేస్తున్నాం. So I'm applying padding because padding nothing but the space between border and the content. We need to apply padding is the 50 px. So both the top left to bottom అంతా 50 px అనేది అప్లై అవుతుంది. I'm taking as a margin equal to 100 px అప్లై చేద్దాం. టాప్ లెఫ్ట్ బాటమ్ అంతా 100 px మార్జిన్ అనేది అప్లై కానీ ఇలాగా. No, it's clear. Then further, if you want radius, then you need to display that border radius equal to 20 px. I'm taking as a border radius like this. So I'm targeting that body target చేసుకుందాం. Target that body. Apply the background image apply చేస్తున్నాం. So చూడండి, I need to take background image here. Form background image. You need to take form background images అని సెర్చ్ చేయండి. You need to take this image. Right click, image, copy image address. Okay. So bodyలో you can take background image guys. Background image లో I am passing a URL. Inside URL take that path. Okay. You are passing this path. ఇలాగా path అనేది మనం అప్లై చేస్తున్నాం. So where is that? దీనికి సెట్ చేసుకున్నాం. Where is that background size? Background size is a cover. Now it's good. After that yeah, background repeat, no repeat. By default repeat లో ఉందా? ఓకే, బై కవర్ ఉందిలే, డోంట్ వరీ. ఐ థింక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిపీట్, నో రిపీట్ అప్లై చేస్తాం. యా, నో ఇట్స్ గుడ్. ఐ థింక్ బై డిఫాల్ట్ రిపీట్లో ఉంది, అప్లై నో రిపీట్, ఇట్స్ ఎనఫ్ ఐ థింక్. సో హియర్ ఐమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఎ హైట్. బై డిఫాల్ట్ జస్ట్ 100 VH, నథింగ్ బట్ వ్యూ పోర్ట్ హైట్ అన్నమాట. టోటల్ 100 ఎంత ఉందో అంతా కన్జ్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది. దెన్ హియర్ ఐమ్ టేకింగ్ ఫీల్డ్ సెట్. నా ఫీల్డ్ సెట్లో టేక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. Background color is a white or as square. Now see, this is the thing. Then here I'm taking as a styling. Still we need to apply the stylings guys. Target the h1 directly. Target the h1 directly by tag name తో టార్గెట్ చేసుకోండి. Take text align వచ్చేసి center సెట్ చేద్దాం, because this is not in center now. Now it's center. So after that text stylings ఏమైనా font properties, font stylings ఏమైనా అప్లై చేయాలంటే go to Google Fonts. Take Google Fonts guys. Here in the Google Fonts and search చేస్తానట్లే మీరు getting this one. First link open చేస్తానట్లే getting number of Google fonts. So which fonts you want, you can here you can take different as the best. You can take filters, is not there guys. Choose the best one as your requirement. Why it is showing these ones? Okay, that's a heading now. You need to do the best one. In Telugu also is there guys, and this is okay. I think you can take this one, it's enough I think. Okay, click on the get font. So I'm removing this one, no need to do like this. I need to embed the, click on the embed go. Here we are getting that CSS links. Copy the CSS links. Here we need to paste it here on the top below that title. So ilaga paste CSS links. Further here where is that these things, you need to copy this styling. So the copy cheskoni, here is the h1.
h1 టార్గెట్ చేసుకొని యూ నీడ్ టు కెప్ట్ ఎంటైర్ స్టైలింగ్స్ టు ఇయర్. సో మనకి వేర్ ఇస్ దట్ విత్ వచ్చేసి యూ నీడ్ టు అప్లై బోల్డ్. దిస్ ఈస్ అ ఫామ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. విడ్త్ వచ్చేసి కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకుందాం. యూ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద విడ్త్, take 100% or else you can take 150%. Oh, that's 150% is it? You need to remove this one. What happened, guys? Yeah, now it's okay. Okay then. So here I'm taking as a optical auto is it. Now you can do one thing. I'm taking as a font size. Which is a consumer reduce, also you can increase that font size 30 px. Yeah, now it's okay. Okay, suppose if you want to apply shadow, text to shadow, na, you need to apply that text properties of text to shadow apply. Here we need to pass the 5 values. Sorry, 4 values. One is the top inka, that's a top inka bottom, that's a 5px shadow apply. Left inka height 5px shadow apply. Third one is the opacity of that color. I'm taking is a black. I think now it's good. See, like this we need to discuss it, guys. So this is the applying for the text shadow. Then further do one thing. Okay, I hope this is clear. Next వచ్చేసి we need to apply stylings for the label stylings అనేది అప్లై చేద్దాం. Target that label directly, then apply the text properties. That's the font size is the default 16px is the I'm taking as 18px. Now it's, I hope now it's good. Now you can take font style is the oblique, or else you can take italic. Then I'm taking as a font weight వచ్చేసి you can take a bold, your wish. Now it's good. Like this we can do like this. Just a minute, guys. Okay, so see here, we are applying stylings for the label work, guys. So we need to target this one directly. I'm taking as a okay, do one thing. So at the last I'm taking as a script, JavaScript tag, because here we can apply the directly we can apply internal JavaScript or else external JavaScript one apply cheyandi. Internal JavaScript is at the end of that body. I'm taking as a script. Inside the script we need to do one thing. So మనకి టాస్క్ ఏంటి, JavaScript ఆల్రెడీ HTML CSS యూజ్ చేసుకొని క్రియేట్ చేసాం ఇక్కడ. Okay, that's fine. So after that, okay, 1 minute, you need to take one more 2 tags, guys. One is a that's the button tags. One is the 2 more buttons తీసుకోండి. One is submit button and one is cancel button, guys. I'm taking is a submit, another is a cancel. When the user click on that submit button, మనకి values అనేది console లో డిస్ప్లే కావాలి. Cancel. Okay, you need to apply the stylings for the submit and cancel button. For that one, target that button directly. I'm taking as a do one thing, guys. I'm taking as a margin left, take 50px. What happened here? Oh, that's a 50px on doing like this. ఇలాగ వస్తుంది. Do one thing, you need to kept this 2 buttons in one div. ఒక div లో పెట్టేద్దాం. Okay, done. Paste that div. So ఇక్కడ paste చేసాను. Div inside we are having containing 2 buttons. Div containing 2 buttons. So now we need to target the div. Now target that div directly by tag name. So I am taking as a apply that border for the div, guys. I am taking as a border, take 1px solid and take black. Okay, so getting like this. So here I'm applying height of that one. Height వచ్చేసి height you can apply 20px like this. No, remove this height, it's not about. So take apply the display properties. I think display flex, yeah, by default ఇలాగ వచ్చింది. You need to take flex direction here. Flex direction వచ్చేసి column
Yeah, now it's good. Then target that button కి width అనేది మనం అప్లై చేసుకుందాం. Apply the width of that button. Width వచ్చేసి applying 200 px enough, I think. Take 200 px. That's good. Take height. Height వచ్చేసి 25 px. Okay, now it's good. Apply margin top, guys. I mean top bottom కావాలా, or else you can left right లో వచ్చినాను పర్లేదు. Remove this column. By default row అనేవాడిని do like this itself, I think. Now it's good. Apply the padding here, or not padding, that's the margin 10 px, little bit gap, guys. Okay, margin 10 px. Now it's good. Apply the height is the 30 px. Okay, done. So here I'm applying a button ki stylings అనేది అప్లై చేస్తాను. I'm taking is a font size వచ్చేసి I'm taking 25 px. Oh, 25 px is more actually, that's the 22 px. Take font family, guys. Font family. Take font family like this. Then apply the padding. I'm taking as a padding. Top bottom is a 10 px and left right is a 0 px. You need to remove the height now. Now it's good. Actually, that's the more, you need to take 899 px enough. Then here you need to take border radius for the bottom. Border radius equal to take 10 px, guys. Okay, the border none కావాల్సిన అప్లై చేసుకో. I'm taking the border none. Oh, that's not border radius, that's the border none. No need to display the border none, or else you can do like this. So background color ఏమైనా చేంజ్ చేయాలంటే you can do background color changes if you wish. So I'm removing this one, guys. You need to keep that one in comment also. Okay, so I'm applying over for the button కి over apply చేద్దాం. Apply the over like this. Okay, good. Here I'm applying over for that. Take background over చేస్తున్నట్లు background color change కావాలి. So the background color is, need to change dark gray. Okay, we need to change the color, background color means that's the font color వచ్చేసి you need to change black to little bit aqua, means little bit changes and change కావాలి. You need to do like this. Okay, do one thing, little bit this one. I think now it's okay, guys. So the opacity of that color కొంచెం reduce చేద్దాం. Just yeah, no, it's okay. So apply the font style, that's italic. Then you need to apply box shadow here. Box shadow is a 5 px. Then apply 5 px. Then here also apply 5 px. The back shadow is a black. Now it's good, I hope. That's good. Okay, this is the thing we need to continue. ఓకే, ఇలా స్టైలింగ్స్ అనేది మనం అప్లై చేసాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, బటన్ సబ్మిట్ బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తే మటుకు ఈ ఎంటైర్ వాల్యూస్ కన్సోల్లో డిస్ప్లే చేయాలి. సో దట్స్ వై యూ నీడ్ టు టార్గెట్. సో క్లిక్ చేస్తేనే మనకి వాల్యూస్ గెట్ కావాలి కదా. సో దట్స్ వై యూ నీడ్ టు అప్లై ది క్లిక్ ఫంక్షన్. అంటే క్లిక్ ఈవెంట్ మనము అప్లై చేసుకోవాలి. ఇట్ మే బి ఆన్ క్లిక్, ఇట్ మే బి యూ కెన్ అప్లై దట్ క్లిక్ ఈవెంట్ ఇన్ 3 ways. అట్రిబ్యూట్ వే అన్నా కావచ్చు, ప్రాపర్టీ వే, ఆర్ ఎస్ యాడ్ ఈవెంట్ యువర్ విష్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ this event in add event listener way lo apply chedam. So first we need to target that one. Where is that button? I am taking as a btn, guys. id name vachesi btn ani istunna. Okay, come to script ko vachesi take a let, or else you can take the document dot get element by id. The id name we are passing that btn. You need to pass that btn here. Store the entire value into one variable. I am taking as a variable name is the btn itself. btn is enough, I think. Nothing but btn and button. No, shortcut form lo rastunnam.
ఓకే బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తాను ఇట్లే దట్స్ ద బట్ బటన్ ఐడి నేమ్ BTN అని ఏదానికి ఇచ్చాం సబ్మిట్ బటన్కి ఇచ్చాం కాబట్టి సబ్మిట్ బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తాను ఇట్లే దిస్ యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్ విల్ గెట్ ఇన్వోక్ means this function will get invoked. So inside that this add event listener is a higher order function because it will accept two parameters. One is a click event and a DOM event అనేది accept చేస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి we need to apply that click. Second parameter is the arrow function. Here you need to pass the arrow function here. So not only second function is a second parameter is a function guys. You can pass in arrow function or else you can pass in normal function. Normal function అంటే you can pass directly see anonymous function అనేది ఇలాగా పాస్ చేయొచ్చు your wishes. You can do like this also, it will work, it's not a problem. So inside the parenthesis you need to call that one. So first time cheyali first name kada, where is that name, this one, this id. So here you need to pass the id guys, id equal to name, okay. Second one id equal to, here I'm taking as a email, okay. So this is a name and this is the id in second input id. So here you need to pass in one more id na. So here you need to pass the id name which is a phone number. You can take phone pho and phone number, you can do like this guys, phone number. So second one gender kada, gender you can target that by using name, it's not a problem. Date and target చేసుకోవాలి. You need to give id equal to dob, id equal to dob, directly you can do like this dob. So first we need to target that name guys. Where is that name input ఉంది కదా, ఈ నేమ్ ఇన్పుట్ లో మనం ఏం id ఇచ్చాం, id నేమ్ ఏముంది, దట్స్ అ నేమ్. యూ నీడ్ టు టార్గెట్ దట్ వన్. అంటే ఏం చేయాలి, document dot get element by id. Here id name ఏమి ఇచ్చాం, inside that you need to pass the id name is the name, because యూజర్ నేమ్ అనేది మనం గెట్ చేసుకోవాలి. సో వచ్చినది ఒక వాల్యూలో షో చేద్దాం. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్, టేక్ లెట్ వేరియబుల్, ఓకే దెన్ దట్స్ గుడ్. సో ఆఫ్టర్ దట్ వేర్ ఇస్ దట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి నీడ్ టు టార్గెట్ దట్ ఈమెయిల్ అని టార్గెట్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ద మెయిల్ ఈ నేమ్ అవుతుంది ఈమెయిల్ ఐడి నేమ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దే. యూ నీడ్ టు టార్గెట్ దట్ ఐడి టు గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి, document dot take get element by id, get element by id. Here you need to pass the name equal to id, okay, email id. So this entire part I am storing on one variable. I am variable name is a email, that's enough I think, don't take anything. సో ఇది కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది చూసాను, ఇట్లా ఈమెయిల్ అనేది ఎక్కడ వేరియబుల్లో షో చేస్తాం, ఈమెయిల్లోనే షో చేస్తున్నాం అలాగా. లేదు సార్ ఐఎమ్ షోరింగ్ అన్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్ అంటే యువర్ విష్, యూ కెన్ టేక్ దట్ వేరియబుల్, దట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో టేక్ ఈ అని తీసుకుంటాను అంటే యూ కెన్ టేక్ ఈ, దిస్ ఈజ్ ఎన్ అని తీసుకుంటాను, యూ కెన్ టేక్ ఎన్. సో యువర్ విష్. సో బట్ మళ్ళీ మీన్స్ దిస్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూషన్స్ ఇది, ఎందుకంటే బికాస్ దేర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, వన్ ఫామ్ అంతే ఉంటుంది, దేర్ ఈస్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇస్తారంటే అప్పుడు చూసానట్లే కన్ఫ్యూజన్ కాకుండా ఉండడానికి ఐ విల్ టేక్ దిస్ ఐడెంటిఫై పోర్షన్ ఇలాగా తీసుకుంటున్నాం. సో దెన్ ఫర్దర్ ఫోన్ నెంబర్, హియర్ ఐడి నేమ్ ఏముంది, PHNO. So you need to target that one directly. So these are all the IDs based on targeting IDs now. So that's why you need to use the get element by ID. The ID name equal to phone number. So you need to store that one variable. I'm taking as a variable name is a directly phone number. You can do like this also, phone number. Take let is a variable. Yeah, we can do like this guys. Next one, phone number is done. Next here we have gender. Gender we will discuss here. Okay, it's okay. We need to target that gender also. Where is the gender? Here see guys, gender inputs two ఉన్నాయి. One is that's the radio button, type is a radio, one is a male and female. So I am taking as a name. So actually name, that's a where is that, gender is good. So here I am taking as a value equal to value ఏముంది, that's a male. Here you need to target that one, take a value, that's a female. I'm taking gender. So here we have here ID, no need to use the ID here. So here you need to use the names, అంటే get element by name ఇంకా మనం టార్గెట్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగా. See here we have name attribute is there na, so target that one.
document dot get element by name. That's the get elements by name. So this get elements by name, the output of that get elements by name is the node list. Sorry, that's the HTML collection is there. So what is that name? We are passing that gender. Now you need to pass that gender here, guys. Inside that you need to pass the gender. So వచ్చిన value ఒక వేరియబుల్ లో షో చేద్దాం. ఎంటర్ థింగ్ ఐఎమ్ షోయింగ్ that variable name is a gender itself. Okay, take variable is a let. Okay, then it's good. So after that, up to gender is it, and then here we have DOB, nothing but date of birth is it. That is based upon the ID, this input. అంటే ఇన్పుట్ లోనే టార్గెట్ చేసుకోవాలి, లేబుల్ లో టార్గెట్ చేసుకుని దేర్ ఇస్ నో యూస్. ఇన్పుట్ లో ఏం ఎంటర్ చేస్తున్నాము, బికాస్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్పుట్ అయినా ఇక్కడ ఏం ఎంటర్ చేస్తాం అదే కదా. సో దట్స్ ద థింగ్. సో హియర్ యూ నీడ్ టు టార్గెట్ దట్ DOB based upon the input, like based upon the ID na. So take document dot get element by ID. So I am passing that ID name is the DOB. We need to pass as usual. అంటే అక్కడ ID name ఏముంటో as usual గా send pass చేయాలి. If there any mistakes in spelling means it will not targeting. So that's the, it considered as a bug. Okay then. So you need to pass one variable, that's the DOB. I'm taking as a variable as a let, guys. Okay, good. So further up to DOB is there, then state. Here we have state na. Here we need to target based upon the name, that's the name state name. Name value m%, that's a state. So that's why here you need to take is that document dot get element by name, guys. You need to take get element by name. Here in the get element by name, the name you need to pass that state itself. I'm taking as a variable name state. Take variable is a let. You can take let where comes your wish. It's not a problem. So you can take by default let and consider cheskunda. You can take where also your wish. Em parledu. Then state is completed. Then you need to take as skills, guys. Skills is very important. Where is that skills? So here in the checkbox, here you need to pass the name attribute, guys. Here I'm passing a name. The name which you say, what is that? Skills name attribute lo name anedi skills, because endukante check boxes lo here we having different skills. The HTML CSS JavaScript, the user can select anything. Any select ana chesukochu, any one of that or two languages ana select chesukochu. It depends upon the user kada. So that's why you need to take, these are all the skills. You need to take name equal to skills ane teeskundam. Okay, done. So after that you need to pass the values also, guys, because this is not a value, this is just for displaying the browser పైన డిస్ప్లే చేయడానికి మనం ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇన్పుట్లో వాల్యూ ఏం కన్సిడర్ చేసుకోదు. సో దట్స్ వై ఐమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ వాల్యూ. బై డిఫాల్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇప్పుడు వితౌట్ వాల్యూ పాస్ చేయకపోతే బై డిఫాల్ట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ వచ్చేసి ఎంటీ ఉంటుంది. సో నౌ వాల్యూ ఈక్వల్ టు HTML ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే. సో నౌ యూ కెన్ టేక్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ CSS. Here you need to take value attribute. So here take the JavaScript, guys. Okay, then okay, here you need to take a value equal to what is that? Java. Take it here value. What is that? React JS, your wish. That's good. So if you want to display this resume కానీ ఏమన్నా డిస్ప్లే చేయాలనుకున్న కన్సోల్లో యూ నీడ్ టు టార్గెట్ దట్ ఇన్పుట్ని టార్గెట్ చేసుకుని, అందుకే దానికి ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఐడి ఈక్వల్ టు రెజ్యూమ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు టార్గెట్ దట్ స్కిల్స్. అంటే ఇప్పుడు ఈ స్కిల్స్ని టార్గెట్ చేస్తున్నాం. is that you need to take document dot, don't take a get element by ID, get elements by name, guys. You need to take get elements by name. Inside the name, that name we are giving the name value the skills. Okay, then that's good. The entire part we need to store in one variable. I'm taking as a variable name is a skills itself. Okay, takes a variable is a let. Okay, then that's good. Okay, I hope come to here. So at the last one is a resume. Resume is there. You need to print that resume. So target that resume. Document dot here based upon the ID we are targeting the resume na.
So that's why here resume came same as it is, the name is resume. I mean, you need to keep this one in string, guys, that's important. So store one variable, and variable name is the resume itself. Okay, then take variable is a let. Okay, then see, you need to pass like this. Okay, ఏం చేస్తాను, ఓకే బటన్ టార్గెట్ చేసుకున్నాం, ఎంటే బటన్ డాట్ యాడ్ చేసాను. ఇప్పుడు 1 by 1 వాల్యూస్ ప్రింట్ కావాలి ఇక్కడ మనకి. సో వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్, సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ కన్సోల్ డాట్ లాగ్, ఇప్పుడు కన్సోల్లో వాల్యూ ప్రింట్ కావాలి. ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తాను ఇట్లా, ఐఎమ్ ఆల్రెడీ టార్గెటింగ్ నేమ్ టార్గెట్ చేస్తున్నాను, నేమ్ని ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఓకే దెన్, సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ కన్సోల్ డాట్ లాగ్, ప్రింట్ దట్ email same as it is. Here I'm taking as a console dot log, it is that thing phone number. Okay then, so just 3 values and the display chedam, it's enough. See what happened when we inspect and like do like this. Just a minute, you need to cap this one in 50% enough. Oh, okay, now it's okay. So see guys, here I'm taking as a, where is that, open the console now. I'm entering a value something. Okay, here I'm entering something value. Here gmail.com, you need to enter abc@gmail.com. Okay, gmail.com, enter phone number. Means this is not a requirement, you need to, I'm clicking on that submit button. Submit button click చేస్తాను. So what's the output here? So output వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది. See అదేమవుతుంది, ప్రివెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి మెసేజ్. వాట్స్ ద అవుట్పుట్ హియర్ గెటింగ్, వాట్స్ ద మెసేజ్ హియర్ గెటింగ్? See the some error, incorrect use of the label from the form element. So somewhere warning is there. See the button type of the attribute is known has been set, it's not a good. Auto complete attribute is there. Affected the resource auto complete, it's not a problem guys, this is not an issue. Just a minute, we will discuss with here. Just a minute, you need to do one thing. So మనకి ఎప్పుడు మనం ఫామ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం, when user click on, user filled on the all the fields, when we click on that submit button, the all the values should be connected to the next server connect అవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. To prevent that one, అదేమన్నా ప్రివెంట్ చేయడానికి you need to use like this. So here I'm taking, just you need to take one arrow function guys. Normal function una cheyandi, else you can take arrow function itself. This is arrow function. I'm taking as a one variable guys, I'm taking as a variable, take that variable dot prevent default. This is the, it will prevent the directly connecting to server connect kakkanda prevent chestundi. This is the thing. Suppose see I'm entering the values. Okay, then you need to enter abc@gmail.com. Later I'm click on that submit button. See what's the output you're getting. So we are getting that HTML elements but not HTML values. మనకి ఇక్కడ చేయండి వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయకుంటున్నారు, బట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎంటే ఎలిమెంట్నే వస్తున్నాయి, అంటే ఎలిమెంట్ టైప్. సో ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ ఇస్ దేర్, అంటే దాని టైప్ వాల్యూస్ ఇలాగ వస్తున్నాయి మనకి. అలా ప్రింట్ కాకూడదు, వీ నీడ్ టు ప్రింట్ ఓన్లీ వాల్యూస్ గైస్. సో దట్స్ వై యూ నీడ్ టు కెప్ట్ నేమ్, ద వేరియబుల్ నేమ్, దస్ నేమ్ ఇస్ దేర్ నా, యూ నీడ్ టు కెప్ట్ నేమ్ డాట్ వాల్యూ, అంటే ఆ ఇన్పుట్లో ఎంటర్ చేయండి వాల్యూ ఉండాలి. వాల్యూ యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. సేమ్ ఈమెయిల్ డాట్ వాల్యూ, email dot value, good. Same here also, phone number phone dot value, you need to do like this. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, here I'm taking as a ready. Okay, so take ready@gmail.com, take phone number. Okay, click on the submit button. See we're getting these, yeah, successfully we are getting these 3 values. So ఇలాగ గెట్ అవుతున్నాయి. No, so I need to display all the values. Means suppose user need to identify this one, means which one name, which one ID and everything. So that's why I'm taking as a name here. Take this one, then this is the email ID. Now you need to take email. Okay then, so this is a phone number, you need to display that phone number. Phone number,
need to take it email. Okay, good. So email అయిపోయింది, phone number అయిపోయింది. Further here we need to display the gender కన్నా before we need to display that gender is a different guys, because ఎందుకంటే gender will display like this. అంటే ఏమవుతుంది, మనకి HTML collection వస్తుంది. There is that display the gender now. See, when user click on that submit, we are getting node list input అని వస్తుంది. So here suppose if you want to pass the 0, what happened here, 0 pass చేస్తుంటే మనకి ఏమొస్తుంది, we are getting this one. అంటే ఫస్ట్ ఇన్పుట్ మేల్ ఇన్పుట్ యాவது ఉందో మేల్ వస్తుంది, ఆ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. మనకి అలా కాదు, యూజర్ యావ్ సెలెక్ట్ చేస్తారో ఆ వాల్యూ మటుకుమే రావాలి. మీన్స్ యూజర్ యావ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారో అది మేల్ ఈస్ సెలెక్టింగ్ హియర్, అంటే సెలెక్టెడ్ యాவது ఉందో అది మటుకుమే కావాలనే దానికి యూ నీడ్ టు అప్లై ది కండిషన్ గైస్ హియర్. సో ఎలాగ కండిషన్ అప్లై చేయాలంటే యూ నీడ్ టు అప్లై ది ఫర్ లూప్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, యూ నీడ్ టు అప్లై ఇండెక్స్ వాల్యూ స్టార్ట్స్ విత్ 0 గైస్. దెన్ అప్ టు ఐ విల్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ దట్ this is a node list అంటే total length అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి, like looking like a array. So that's why you need to take I dot, what is that node list, where is that gender dot length, you need to up to length వరకు మనకి లూప్ రన్ అవ్వాలి. take I plus plus. Okay, inside that you need to apply the if condition guys. If gender I dot clicked, means that is a, what is that, selected not selected, checked, you need to apply the checked apply చేద్దాం. selected, that's the selected దీనికి ఆప్షన్స్ లో వస్తాయి. now you need to print that one, console.log, what is that, gender, that's a gender na, you need to display gender comma gender dot value. Okay, we need to do like this. What happened here, so we are printing male, selecting male, submit, we are getting male. Say suppose I'm taking female pen click చేస్తాను, submit. What's the output you're getting, female, name, email, phone number is empty because we are not entering any values, ఏమి ఎంటర్ చేస్తలేదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్ రన్నింగ్. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ ఇస్ అ లాజిక్ గాయస్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ద లూప్ ఇండెక్స్ వాల్యూ దస్ నోడ్ లిస్ట్ టోటల్ లెంత్ ఎంత ఉంది, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ టోటల్ లెంత్ వచ్చేసి 2. ఓకే, 2 వరకు రన్ అవుతుంది, అంటే 0, ఐ వాల్యూ 0 ఇస్తే ఈ లూప్ రన్ అవుతుంది. ఐ ఈజ్ లెస్ దాన్ లెంత్ వచ్చేసి 2, ఐ లెస్ దాన్ 0 లెస్ దాన్ 2, కండిషన్ 2 కదా, ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ ఫర్ లూప్ ఎంటర్ అవుతాను. ఇట్లా ఇఫ్ కండిషన్, ఇఫ్ ఐ వాల్యూ ఏముంది 0, ఇండెక్స్ వాల్యూ 0, అది చెక్డ్, అంటే మీన్స్ మనం క్లిక్ చేసింటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయకపోతే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఫాల్స్. ఇది నౌ సెకండ్ ఆప్షన్ ఏముందో అది ఫాల్స్ రిటర్న్ అవుతుంది. దిస్ వన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఏముందో అది ట్రూ రిటర్న్ అవుతుంది, అది ప్రింట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఎంటర్ అయిపోయి ఇఫ్ కండిషన్ లో జెండర్ అని వచ్చేసి ఐ వాల్యూ 0 డాట్ వాల్యూ ఏముంది మనకి, వాల్యూ ఆల్రెడీ ఐ విల్ ఆల్రెడీ టైప్ హియర్, వెర్ ఇస్ దట్ జెండర్. సి ఆల్రెడీ మనం వాల్యూ అని ఇచ్చాం. ఇన్ కేస్ వాల్యూ ఎంటీ ఇచ్చారనుకోండి మళ్ళీ ఎంటీనే వస్తుంది, సెలెక్ట్ చేసినా ఎంటీనే ఉంటుంది అక్కడ. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ అ వాల్యూ ఇస్ అ మ్యాండేటరీ హియర్. ఓకే, జెండర్ ఇస్ గుడ్. ఫర్దర్ యూ నీడ్ టు ప్రింట్ దట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రింట్ చేయాలి. వెర్ ఇస్ దట్ అవుట్ సైడ్ ది ఫర్ లూప్, రిమూవ్ దట్ వన్. మీన్స్ హియర్ take comment to print this one, to print selected gender. This is a logic to print selected gender. Okay guys, then further date and print cheyali. Where is the date of birth, date already get element by id ను సెర్చ్ చేసుకొని నేమ్ లో షో చేస్తున్నాం. dob take date of birth. సో here date of birth కి ఏమి ఇచ్చాం ఇక్కడ, dob dot value, need to print the dob dot value itself enough. Further ఏం డిస్ప్లే కావాలి, దట్స్ స్టేట్. స్టేట్ అండ్ స్కిల్స్ అనేది కొంచెం లాజిక్ ఉంటుంది. స్టేట్ అనేది మనము వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ దట్ స్టేట్, అంటే సెలెక్ట్, దిస్ ఇస్ నాట్ చెక్డ్, దిస్ ఇస్ అ సెలెక్టెడ్. సో దట్స్ వై యూ నీడ్ టు టార్గెట్ దట్ వన్.
same. Where is that state? Say state get elements by name kada, ante ikkadakani we need to apply that logic to print selected gender kaadu, selected state. Okay, then so the index value starts with, here also index value starts with 0 up to, let I value, you can take I itself, it's not a problem. Take I value 0 up to where I less than state dot length guys, then I plus plus. Okay, here you need to take if condition, if state dot checked, means that's not a state dot checked, you need to take state dot selected, means select. Here you need to apply console dot log, means select ಯಾವ್ದಾಯ್ತು you need to print the state dot, like this you need to do state comma state of I dot value అనేది ప్రింట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సపోజ్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఆంధ్రప్రదేశ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. వాట్ ద అవుట్పుట్ గెటింగ్? వేర్ ఇస్ దట్? DOB ఈస్ గెటింగ్ మెయిల్ ఐడి ప్రింట్ అవుతా లేదు. ఓకే, ఆంధ్రప్రదేశ్ సబ్మిట్. మెయిల్ ఈస్ ప్రింటింగ్. దిస్ చెక్ సెలెక్టెడ్ అప్లై చేయండి. టెడ్. ఓకే, డన్. So now what happened here? You need to select that one something. Okay, now it's selected. So suppose after that I'm selecting Kerala. See what happened? We're getting Kerala. Good, successfully working. So I'm selecting the Karnataka. See guys, Karnataka select cheskoni enter chestunna, getting Karnataka. So ilaga values anedi get avutundi manaki. So yeah, this one, this is the logic for selecting, not selected apply cheyandi ilaga. Okay, that's good. Further we need to logic to run these skills ni print cheyadaniki logic apply cheyali. సో ఇది ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి స్టేట్ లో కానీ హియర్ వేర్ ఇస్ దట్ ఆప్షన్. సో హియర్ వీఆర్ పాసింగ్ ద వాల్యూ కర్ణాటక. ఇక్కడ మనం ఇన్సైడ్ దట్ టెక్స్ట్ లో ఇచ్చినాను, ఇక్కడ ఇక్కపోతే వాల్యూస్ ఎంటీ ఏమైనా ఇచ్చామనుకోండి, ఇట్ విల్ నాట్ టార్గెటింగ్ గాయ్స్. ఇక్కడ మనం నేనే ఇవ్వాలి వాల్యూ అనేది ఆప్షన్స్ లో. రిమెంబర్ దట్ వన్. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ వేర్ ఇస్ దట్ స్కిల్స్ నా, యా skills, you need to target that skills. Here same logic, here also you need to write the logic to print, where you need to print. Okay, you need to print inside that one, not outside. అంటే క్లిక్ కీ ఫంక్షన్ లోగానే రాయాలి లాజిక్ టు ప్రింట్ సెలెక్టెడ్ స్టేట్ కాదు, సెలెక్టెడ్ స్కిల్స్. Okay then, so here you need to write the logic guys. Here I'm taking as a let up to skills dot length I plus plus. Okay, then inside that, why what happening here? You need to remove this one. Okay, so here you need to write the if condition, if same skills of I dot checked. This is not actually checked. Here you need to pass this one. So take console dot log, యావది సెలెక్ట్ అయిందో అవన్నీ ప్రింట్ చేయాల్సి పడుతుంది. స్కిల్స్ ఆఫ్ ఐ. you need to do like this guys. అంటే ఇప్పుడు చూడు, you need to print అంటే యావది సెలెక్ట్ చేద్దాం, 1 2 3. వాట్స్ అవుట్పుట్ గెటింగ్ స్కిల్ HTML స్కిల్ CSS ఇలాగా డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. బికాజ్ ఎందుకంటే టూ సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి 2 times రన్ అవుతూ ఉంటుంది లూప్. సపోజ్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఆల్ 4 values రన్ చేస్తే 4 times రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది థింగ్స్ ఇలాగా. I hope this is clear for you. Next వచ్చేస్తే మీన్స్ you need to print this all values guys. అన్ని values ప్రింట్ అవుతాయా లేదా చూడండి. ఫస్ట్ I'm taking as a ready, take gmail equal to ready@gmail.com. then you need to take a number. Okay, so here you need to choose the mail ID, then date of birth. You need to choose the date of birth guys. Suppose you are choosing that date of birth something 4000. Okay, so let just random date of birth తీసుకోండి. taking as a state is a Karnataka. Here you need to choose that all skills. I'm taking all skills.
Okay, you can take all skills. If you don't know Java, you can front end AI అవన్నీ select చేసుకున్నా. Here you need to choose the resume. I'm taking this, I don't know resume, just take resume, select this one. Empty అవుతుందో చూద్దాం. See, because where is that, still resume upload print చేయలేదు. Okay, I am clicking on the submit పైన click చేస్తున్నా. See, ready mail, ready@gmail.com, phone number, mail ID, then date of birth, state, and this is the skills I know. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, రెజ్యూమ్ విల్ నాట్ సెలెక్టింగ్, ఎందుకంటే రెజ్యూమ్ అనేది మనం అప్లోడ్ చేస్తలేదు, ఇంకా ప్రింట్ చేస్తలేదు. యూ నీడ్ టు ప్రింట్ దట్ రెజ్యూమ్. ఆఫ్టర్ దట్ console.logలో టేక్ రెజ్యూమే okay, take that resume. Where is that resume dot value, guys? Resume dot value. What happened here? Resume dot value వస్తుందా? 1 minute చూద్దాం. I am taking as a syllabus upload. Yeah, it's a path. Total path ఏముందో అది వస్తుంది మనకి. Actually that's a fake path. Library is okay, leave it, that's enough. But it's a good thing. నీకు గెట్ అవుతుంది ఇలాగా, అంటే ఎంటైర్ వాల్యూస్ అనేది గెట్ అవుతుంది. అది రిమెంబర్ దట్ వన్. సో same as it is, we need to store that entire values, guys. I am taking as a number. Okay, take gender here, like you need to select the date of birth, to select the state, select JavaScript, React.js, then choose that something, the MongoDB lab. Okay, then you can run this code. See, ఎంటైర్ వాల్యూస్ అనేది మనకి గెట్ అవుతుంటాయి ఇలాగా. సో ఇలాగా ఎన్ని టైమ్స్ మీరు సబ్మిట్ చేస్తారో అన్ని టైమ్స్ కానీ గెట్ అవుతుంటాయి, అప్డేట్ అయ్యి. దట్స్ ద థింగ్. వన్స్ వి క్లిక్ ఇట్ హియర్, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాను ఇట్లే, నీడ్ టు రీసబ్మిట్. అంటే క్యాన్సల్ పైన ఎప్పుడు క్లిక్ చేస్తారో మనకి అంత రీసెట్ అవ్వాలి ఇది. దట్స్ అలాగనే లాజిక్ అనేది మీరు రాయొచ్చు. దట్స్ ద థింగ్. Hope this is clear for you guys. You need to run this code. This is a very very important for you. This is the task. In technical round lo task ani ఇచ్చారు కాబట్టి you need to do this one. This is the entire code. Okay, take this code. Uh, 31 up to 60. Take up to 90, guys. 1119. Okay, so this is the thing, because this is the logics we need to write inside that add event listener లోనే రాయాల్సి పడుతుంది. వీళ్ళు డైరెక్ట్గా టార్గెట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే అన్ని వాల్యూస్ ఈ సెలెక్ట్ చేసినవి సెలెక్ట్ చేయము కానీ ప్రింట్ అయిపోతాయి డైరెక్ట్గా ఇస్తే మీరు ఏమన్నా. దట్స్ వై యూ నీడ్ టు అప్లై ది లాజిక్ ఇన్సైడ్ దట్. లాజిక్ టు ప్రింట్ ది సెలెక్టెడ్, అంటే సెలెక్టెడ్ జెండర్ చేయాలంటే ఇలాగా, సెలెక్టెడ్ స్టేట్ చేయాలంటే ఇలాగా. అండ్ యూ నీడ్ టు డూ మేజర్గా డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి ఆర్ వి యూజింగ్ లాజిక్స్ ఫర్ ది ఇన్పుట్ టైప్ జెండర్, అంటే ఇన్పుట్ టైప్ రేడియో ఎక్కడ ఉందో దానికి అప్లై చేస్తున్నాం లాజిక్. ఇన్పుట్ టైప్ చెక్ బాక్స్ ఎక్కడ ఉందో దానికి అప్లై చేసాం. ఇన్పుట్ టైప్ ఇంకోటి అది ఆప్షన్స్కి, సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్స్కి అప్లై చేసాం. సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్స్ కాకుండా చెక్ బాక్స్ అండ్ రేడియోకి దస్ ఈస్ ద లాజిక్ వచ్చేసి చెక్డ్. సెలెక్టెడ్ ఏముందో ఆప్షన్స్ మనం స్టేట్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా, దట్స్ ద డాట్ సెలెక్టెడ్. దట్స్ ద థింగ్. సో ఇక్కడ లేదు సార్ ఐ విల్ గివ్ ది చెక్డ్ ఇయర్ ఆల్సో అని ఇస్తే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. ఈ చెక్డ్ ఇక్కడ వర్క్ అవ్వదు సెలెక్టెడ్లో. సపోజ్ యు ఆర్ డూయింగ్ లైక్ దిస్, అంటే ಯಾವುದೋ స్టేట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నావు, తెలంగాణ సెలెక్ట్ చేసావు, సబ్మిట్ చేసావు. యు నాట్ సెలెక్టింగ్ హియర్. అర్థమవుతుందా? సో అందుకే దానికి ಯಾವ మెథడ్ ఉందో ఆ మెథడ్కి రాస్తేనే ఇట్ విల్ వర్క్. నౌ ఐ థింక్ ఇట్స్ క్లియర్. ఇక్కడ కానీ సెలెక్టెడ్ అని రాస్తే రాదు. చెక్ బాక్స్ then radio. Where is that check box? See, gender is a radio. Okay, then skills all check boxes. Input type వచ్చేసి check boxes. అందుకే దానికి మనము చెక్డ్ రాస్తాం. need to in JavaScript లో చెక్డ్ అని రాయాలి loop run లో. Okay, I hope now it's clear, guys. Just a minute.
Okay. Okay. So you need to okay, I will continue in next video, guys. This is the task. Still you need to complete one more task as you are creating your own form create చేసుకొని same in the form here you didn't have any address అట్లా fields లేవు address fields కానీ మీరు డిజైన్ చేసి you need to get that value into console. I hope this is clear for you. I will end the class now. Thank you.